Welcome to another episode of Permit Room Film Club, guys. So, my latest obsession with film education is plot right now. So, you have to keep learning, and the big thing in my life right now is plot. I am a very character driven writer. I imagine things from the perspective of character, but off late, I've been reading up a lot on plot. I've been applying it in the work I'm doing, in the projects that I'm doing. So, I really have studied rom-coms for a long time now, and Pelli Choopulu is one rom-com that I really love. A lot has been spoken about it in terms of how good it is, and there's been even criticisms against it. But largely, whether you go to Letterboxd anywhere, it's got like really high ratings all around, and the box office figures show it was a trend setter in the sense that after that movie, a lot of debutant filmmakers believed they could make it too. So it's quite something, and I studied it extensively. I owe my career to this. So we're gonna like check the plot out of Pelli Choopulu. We're gonna study it together. I've seen it multiple times. So without any delay, let's just get right into it. So Pelli Choopulu is a rom-com. Okay, it's a rom-com, and a rom-com has one distinct quality without any fail. It always has this. The minimum that we require for a rom-com is two protagonists. There cannot be a rom-com with just one protagonist. There can be, but usually the standard structure of a rom-com, the minimum requirement is two characters. So there's, I'm gonna call it hero and heroine. I'm doing this intentionally to call the lead hero and the lead female heroine. This is because I want to like kind of step away from the aura of the actor and just look at it structurally. I love all the actors in the movie, all the technicians, but I really want to just discuss this movie from the perspective of pure technical plot and how it proceeds. So we can like observe it objectively. It's beautiful. I love it. So we're gonna like call it hero and heroine, two protagonists. So the thing about rom-coms is, and especially with regard to Pelli Choopulu, the magic of this is like if this is a line signifying the movie with, an interval. Okay, there's like two characters, right? Let's just then put them here. Okay, so there's these two characters. He, we're gonna call it guy and girl. Okay, man, woman. Okay, yeah, that works. It's like a perfect reverse. So man, woman. So really, the function of a rom-com is to bring them together and move them apart, and bring them together and then move them apart, and then continue this till, and the general expectation of a rom-com, it's this contract that happens between the film and the audience. The general expectation is last ki hero ఇంకా హీరోయిన్ కలుస్తారు, నేను పెట్టిన 200 రూపీస్కి నాకు గుడ్ హ్యాపీ ఎండింగ్ దొరికింది. సో దిస్ ఇస్ ద జనరల్ స్ట్రక్చర్. At the end, of course, people break the norm. There are many ways to go about the ending, but I'm speaking about the general structure. So this is basically a diagram representing the structure of a rom-com at large. So this kind of you require an excuse to bring them together, right? So this is excuse. You require one excuse to bring them together, and in the second half, you again require an excuse to bring them together, right? So first half and second half. So we'll call it one and two. Okay. So what happens in Pelli Choopulu? Like I'm gonna put a layer on. So if you like take this and look at on top of it what's happening in the first half, there's again man, woman, and the excuse that the movie uses to bring them together is a Pelli Choopulu, and that's why it's such an apt title. In a really good movie, the title just justifies the movie straight up. Like you don't know the movie, but you straight up have a subconscious expectation of it, and a lot of really good movies do that, and this movie really gets that right. Like the title straight up justifies the plot. The man and the woman, the hero heroine, they meet at a Pelli Choopulu. So I'm gonna like plot that out here and call it.
So this is what I want you guys to do. You can create your own excuse to bring them. So here again, I'm gonna like reiterate what I'm doing here. Man and woman are coming together. Okay, hero heroine coming together, and this incident that brings them together is a Pelli Choopulu. సో మీరు ఒకవేళ మీ రామ్ కామ్ రాస్తుర్రు అనుకో, మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ టుగెదర్ రావడానికి మీ సొంత ఎక్స్క్యూజ్ ఫిల్ చేయొచ్చు. యూ కుడ్ యాక్చువల్లీ లైక్ డ్రా అలాంగ్ విత్ మీ రైట్ నౌ. ఐ లవ్ దిస్. సో వాట్ యూ గాట్ డూ ఇస్ మ్యాప్ మ్యాన్ ఉమెన్ హియర్ and then bring them together and then write your own excuse to bring them together. It can be coincidence because it's the first incident, and rightly so. In this movie it's semi coincidental. Pelli Choopulu అనేది oops, oh by mistake పెళ్లి చూపులకు వచ్చినా అనేది ఉండదు. ప్లాన్ చేసి ఒక ముహూర్తం సెట్ చేసుకొని వస్తారు. బట్ సో దాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ద ఎక్స్క్యూజ్ టు కమ్ టుగెదర్ ఇస్ పెళ్లి చూపులు ఇన్ పెళ్లి చూపులు. Then you kind of like progress further along the journey, and as we progress we learn. Okay, there's a hook. Before I go into this, I'm gonna like track back a little. I'm sorry. Before we progress ahead in the story, we gotta like go to the hook. So they come together and then there is a hook. And what is the hook? I'm not even gonna mention timelines here. You can check the timeline by checking out the movie when the hook occurs. This is a great way to like study the movie. Uh, the reason I'm not going into timelines is because I don't know. But usually it's within 10 minutes. Okay. So the hook here is door locks. Okay. Door lock, and what a great hook. So again, I'm going to go back to this diagram. Man, woman come together, excuse, and then you got to have some hook there, and feel free to come up with your own hook. And I'm not even gonna like give you suggestions. I'm just gonna go with Pelli Choopulu, and I trust you to like do the brainstorming yourself. Clear with this diagram? Okay, we'll come back. So door locks, that's a hook. Now this is what I mean by the excuse. Okay, the excuse to keep the characters together is a door locked, and then along this journey that the door gets locked, and the hero and the heroine learn about each other. And here the movie begins. We got to learn about the hero. We got to root for these characters ante manaki characters gurinchi koddo goppo telvale. So this is just my personal observation. I believe with a big star cast you can kind of get away with this. You don't really have to show too much star cast because we already care for the actor by virtue of him being or her being a known face. That said, you still got to do some background work. Pelli Choopulu at that point featured almost fresh faces, and it's just brilliant performances. I'm not even going to go into scene details. I'm just looking at the whole overall flow of the movie. So we're gonna learn about the characters here, and it's a very cool device. So I'm gonna go into how we learn about the characters. So this little portion here where we learn about the characters, and I'm gonna like kind of zoom into how we learn about characters. So in this, there's a larger framing device. Okay. Oh my God, I'm sounding like such an arithmetic x plus y is equal to z mathematician, but I'm gonna run with it because there is a bit of science in storytelling too. It makes sense to break it down. If it was so like basic and straightforward, everyone would be making feature films. So there is a process to this madness. So we gotta like figure a way how we are gonna like give exposition of the hero and the heroine, because only then we start caring about them. So in Pelli Choopulu, it happens like this. They are stuck in a room for the whole of the first half. And then along the way, they speak and we learn about the hero and the heroine. Okay, hero, heroine. So this is how you map that out. Okay. So you can do it. Okay, so this is what we learn. Okay, I'm gonna go on top of this. So in your case, you gotta look at it like this. What is a framing device? This is my own terminology. You can come up with your own terminology. So we require a framing device. Okay. And this is how I think of story. You please feel free to like come up with your own terms. But ఈ ఫ్రేమింగ్ డివైస్లో ఏమవుతుందంటే ఒక ఓవరాల్ యాక్టివిటీ అనమాట. ఇట్ క్యాన్ బి అ డ్రైవ్, ఇట్ క్యాన్ బి స్టక్ ఇన్ అ రూమ్, ఇట్ క్యాన్ బి
working on something together. It can be living together in the same room, like Avunu Validdaru Ishtapaddaru. Whatever is that framing device. In fact, that movie Avunu Validdaru Ishtapaddaru, the framing device is very interesting because they don't meet and yet they are together. So that's such an interesting framing device. And along the way, we learn about the characters. Pelli Choopulu, they meet straight up, and then we learn about the characters. The framing device is them stuck in a room. So ikkada manaku, what do we reveal about hero and heroine is also important. We can't just show that uh, hero woke up in the morning and brushed his teeth, and then heroine woke up in the morning and brushed her teeth. The next scene, hero got into the car and drove here. Next thing, heroine, took an auto and came here, or heroine took a Lamborghini and came here, or whatever. It can be a story too, but generally it's got to be more interesting than that. So we want to learn about the characters. So that's what Pelli Choopulu does. So we learn about the characters. We learn about హీరోది ఏం నేర్చుకుంటాం మనం, వాడి పర్సనల్ లైఫ్ గురించి నేర్చుకుంటాం. పర్సనల్ లైఫ్ అంటే ఏంటి, వాడు వాడి ఆస్పిరేషన్స్ ఏంది, ఎవ్వరు లేనప్పుడు ఆడెవరు, దాని గురించి కొద్ది గొప్ప నేర్చుకుంటాం. ఆల్సో దిస్ అ వెరీ టూ పీపుల్ టాకింగ్ అండ్ కటింగ్ అవే టు దేర్ పాస్ట్ ఇస్ అ వెరీ good device because it's a little like therapy. Pelli Choopulu was so good because it's like two people sitting across and discussing their vulnerabilities, and each time they talk, ఎక్కువ vulnerable, ఎక్కువ personal వెళ్తూ ఉంటారు. So that is how we learn. We learn about his personal stuff. We learn a little about his professional. I don't know how else to call education, so I'm just gonna call it professional life, which is education and all that. Okay, so that's what we learn about from the hero. Okay, and then after, and then you require a hook to come to the heroine thing. So you require a joke, or you require some sort of a reason to come into this thing. And at that point ఏమవుతుందంటే అక్కడ మ్, ఒక పర్సనల్ నుంచి ఇప్పుడు మనం హీరో గురించి తెలుసుకొని ఇప్పుడు రావాలి కదా కిందికి. సో ఇక్కడ కిందికి రావాలంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒక కట్ బ్యాక్ వేసి ఇక్కడ లాఫ్ పెడతారు. సో ద ఫ్రేమింగ్ డివైస్ హియర్ ఇస్ అ జోక్ దట్ కమ్స్ హియర్. So the thing is, I haven't named all of these things, so I'm calling it all a framing device, but no, it's not. The reason to go back to this heroine's track is a joke. So it's a rom-com, and this is where genre comes. Okay, it has to be a joke. Why is it a joke and not a romantic scene? Because it's calm. So before romance occurs between the hero and the heroine, which is a connection occurs, we require to laugh with them a little. This is one very important thing about a rom-com. We gotta laugh with these central characters a little. We gotta it can happen when they are very pissed off. వాళ్ళు పిస్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు నవ్వుతూ ఉండాలి. Whatever the case, you gotta laugh. So literally the lead characters are laughing after a joke. I think it's about him not having slips or something. But they come back, and then from the joke we go to a question about the heroine, and then she straight up goes into her personal life, and this is where we see a previous love story unfold. And here also we learn a lot about the characters professional goals as well. సో మనకేమైతుందంటే ఆ రూమ్లో కొంచెం తెలుస్తుంది, ఫ్లాష్ బ్యాక్లో కొంచెం తెలుస్తుంది, ఆ రూమ్లో కొంచెం తెలుస్తుంది, ఫ్లాష్ బ్యాక్. సో దట్ కంటిన్యూస్ త్రూ అవుట్ ద ఫస్ట్ హాఫ్. అగైన్ పర్సనల్ ప్రొఫెషనల్, అండ్ అగైన్ ఇక్కడ పర్సనల్ ప్రొఫెషనల్ ఆఫ్ ద హీరోయిన్. టు కీప్ ఇట్ వెరీ క్లియర్, so this is a tool to help you come up with your story. Okay, I'm not even kidding. So I'm gonna like put another layer underneath and kind of make it clear for you. Okay, put in a color so that it's very clear. ఈ రెడ్ అంతా హీరోయిన్ది. Okay, okay, this is the heroine's personal professional backstories, and this is the hero's personal professional backstories. Oops, it's not dark. It's not dark. It's quite blue because it's like blue is the color of happy sadness. Either ways, సో ఇట్లా మనం నేర్చుకుంటాం. అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ ఫ్రేమింగ్ డివైజెస్ ఇక్కడ వెళ్తూ ఉండాలి కదా, ఈ జోక్స్. ఓకే, ఆర్ జోక్స్ ఆర్ అన్ ఎమోషనల్ మూమెంట్ can be any of these which keep going back and forth to allow us to come back to the central movement. Okay, so right now we're gonna have
a joke here, another joke here. I'm just calling it all jokes. It can also be an emotional moment. So ఇక్కడ నుంచి అటు వెళ్ళాలి, అటు నుంచి ఇటు వెళ్ళాలి. సో ఇటు నుంచి మళ్ళీ it transfers to the guy's backstory, and then from here it again transfers back to the girl's backstory, and then interval ki there's the reveal. Okay, reveal that they are not both supposed to be at the same place. So this is roughly how the first half goes. So I'm gonna like draw a cleaner representation. I'm gonna copy this. So while I'm drawing, feel free to like make your own diagram on top. You can pause it. Like you can see this diagram. If you are from an engineering background or you kind of understand flow charts, this is pretty simple to like gather what's happening, how the flow of story is occurring. Okay, so ఏమవుతుందంటే ఇట్లా ఉన్న ఒక ఫ్రేమింగ్ డివైస్లో హీరో గురించి తెలుసుకుంటున్నాం, ఇక్కడ హీరోయిన్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం, ఇక్కడ హీరో గురించి తెలుసుకుంటున్నాం, ఇక్కడ హీరోయిన్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం, అండ్ ఫైనలీ ఇక్కడ ఒక రివీల్, వన్ రివీల్, అండ్ విత్ దాట్ the couple at the interval separate. Like I told you, right? They have to come together. So this has a different meaning of coming together. Doesn't mean physically, it also means emotionally. So they come together here, and the thing is, there's an emotional connection that forms here along the journey. It can be hate or love. It doesn't matter. Both are flip sides of the coin, and both are required to tell a rom-com. So, ikkadiki once the hero and the heroine come together, it's an emotional connection. It's an emotional journey. I'm gonna switch that off and like show this to you. So you clearly understand the flow chart. This is all you got to do. These events here, these events don't have to be flashbacks. They can be any events that while this flow is happening, you cut away to you show a bit of the hero's professional life here, and then you show a bit of the heroine's professional life here, then some personal life here, and some personal life here. You can make that happen. Feel free to throw your things in. But when you make this diagram and throw things into these boxes, what's going to happen is some of it doesn't make sense. That's okay. You got to discover the framework of the story. So while you like try to fill these boxes out with several things, itla you can like break down your own favorite rom-coms too, like this. What are the ways in which what are we learning about the hero and the heroine, like this flipping back and forth? What are the reasons and to bring the hero and heroine together? Are they getting closer emotionally, or are they getting closer physically? Are they separating emotionally and physically? What are the inner wounds causing all of this? I'm not going to get into too much depth. Really, there's like infinite sea of depth in all of this. There's an inner journey, outer journey, but I'm going to keep it plot based. So plot ante just journey of the story, and how each event causes the next. In a rom-com, manaku emotional connection jargale. It can be hate or love. So this is one way to look at it diagrammatically. So going back to finally, we're going to map out, coming back to the larger perspective of what Pelli Choopulu is. So we're going to make that map again here. Okay, interval ki emaitadi? Interval ki reveal aitundi. And the reveal is wrong address. A mix-up is a classic example of comedy. Comedies lo mix-up anedi, like if you see Hera Fairy, Babu Rao ki call mix-up aituntadi. It's such a trope of comedy movies. Mix-ups gani recent like it does not matter when a movie releases, a mix-up is like Ahana Pellanta. It's a comedy, and it has a mix-up of Rajendra Prasad Garu coming across as a poor guy. So it's a game, it's a mix-up, it's putting on a mask, any of this, and అది ఇప్పుడు ఎక్కడో దగ్గర రివీల్ అవ్వడం. సో హియర్ ద మిక్సప్ ఇస్ రాంగ్ అడ్రస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ integral part of the comedy element of a rom-com. So it's revealed at the interval. So interval ki reveal ayindi. Ikkada hook enti? So to keep it clean, we're gonna like keep looking at the whole diagram again so that it gets deep into your mind. The hook is door getting locked. So this is crazy, and in between is literally Pelli Choopulu, which is like a therapy session, because something very magical happens right at the start. They know they are not going to get married because
The heroine tells the hero that నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. She states her dream, her passion, and she says, we are locked here and we have no future. So let's put the bullshit aside. Let's just spend some time here knowing each other. ఇది ఆల్సో లైక్ లాట్ ఆఫ్ ఇంతియాజ్ అలీ మూవీస్లో ఒక ట్రోప్ అంటే let's go on this journey together, but we'll not let romance come in the way. Tamasha or even Jab We Met. So they are forced to kind of connect emotionally. సో ఒక ఇప్పుడు మన ఇద్దరు సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ వీఆర్ వెరీ గోల్ ఓరియంటెడ్ ఇన్ లైఫ్. మనకి ఏదో ఒకటి దీంట్లోంచి రాదు అంటే మనం యాక్షన్ తీసుకోము. సో వెన్ టూ పీపుల్ ఆర్ స్టక్ టుగెదర్ అండ్ దర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అ ఫ్యూచర్, they're just their real selves, and that is where they connect emotionally. So that is what happens in this little portion here. So they connect. So the door gets locked and then they connect emotionally, and then there's a twist. Emotional connect tarvata it's revealed that it's a wrong address. Now let's just largely find out what we know about the hero and the heroine here, okay, in this. So we know that the hero, right, no direction, okay, in life, okay, um, likes cooking, okay, pelli pressures, and not really heartbroken, but he has a past. ఓకే, లార్జ్గా రాస్తున్నా ప్రతి డీటెయిల్. నువ్వు పాటల గురించి మాట్లాడలే విచ్ ఆర్ ఎక్సలెంట్, నువ్వు దాని గురించి మాట్లాడలే, అవన్నీ ప్లీజ్ కామెంట్లో పెట్టండి మీరు. సో ఇప్పుడు హీరోయిన్ గురించి మనకేం తెలుసు? ఐ థింక్ షీ వాంట్స్ టు డూ ఎంబీఏ ఇన్ సమ్ ఫారెన్ కంట్రీ. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆస్ట్రేలియా. I think she wants to do hotel management, okay, but I'm gonna leave it at that. Then food truck heartbreak, okay, food truck heartbreak అయింది, okay, food truck heartbreak అయింది. She has a wound, and what is her wound? Even the hero has a wound, but I didn't write it in that box. Hero has a wound that he doesn't believe enough in himself. ఎప్పుడు చిన్న చూపు, but his wound, but his plus point is, and this Tarun Bhaskar garu himself has spoken many times, he is more operating from the heart and in touch with emotions, whereas Chitra has to be more in touch with the mind because she has to be a guide. Her wound is dad wanted son, okay, so she has to prove herself all the time. That's her wound, and that's why she operates more from the brain, especially after the heartbreak. సో ఇది ఆమె బ్యాక్ స్టోరీ, ఓకే, ఇది ఆమె బ్యాక్ స్టోరీ అండ్ ఇంటర్వెల్కి రివీల్ అయింది. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ హాఫ్కి వెళ్తాం. నౌ దిస్ ఈజ్ వేర్ వి రిక్వైర్ అనదర్ ఎక్స్క్యూజ్ టు కనెక్ట్. సో అగైన్ రైట్ నౌ ఇక్కడ ఇంటర్వెల్కి ఆ డయాగ్రామ్ వేసినా కదా, సపరేట్ అయిపోయారు ఇక్కడ, ఓకే, ఇక్కడ సపరేట్ అయిపోయారు ఇంటర్వెల్కి ద హీరో అండ్ హీరోయిన్. సో లెట్స్ యూస్ కలర్ అ లిటిల్ సో దట్ ఇదే డయాగ్రామ్లో ఇంకొంచెం డేటా పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాం. And kind of I'm doing this live, guys. This is how I actually map things out, but not everyone gets it, so I don't share it with them. But since I'm doing it in live and straightforward, I think it's a lot of value to me. I wish someone did this for me when I was like studying cinema and all. So ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ దగ్గర దూరం ఉండదు, ఇంకా ఇక్కడ దగ్గర అయ్యారు అండ్ దెన్ ఎమోషనలీ ఇంకా దగ్గర అయ్యారు, ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఫిజికలీ దూరం అయ్యారు, ఓకే. ఇప్పుడు ఎమోషనలీకి ఒక కలర్, ఫిజికల్కి ఒక కలర్ నేను వెయ్యా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇట్ గెట్ టూ కాంప్లికేటెడ్, బట్ రఫ్లీ యూ కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్. సో అది ఎమోషనల్ కనెక్షన్స్ నేను ఆరెంజ్లో మ్యాప్ చేస్తున్నా, ఓకే. సో నౌ విల్ గో బ్యాక్ టు ద కోర్ ఆఫ్ ద స్టోరీ విచ్ ఇస్ హౌ ద ప్లాట్ ఇస్ ప్రోగ్రెసింగ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు సపరేట్ అయ్యారు కదా, మళ్ళీ టుగెదర్ రావాలి కదా, and this together will happen from character. It is not going to happen out of coincidence. So ikkada character, so ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ విచ్ క్యాన్ బి బ్రోకెన్ అగైన్. ఇవన్నీ నేను చెప్తున్నా అని చెప్పి దీన్ని బైబుల్ లాగా ట్రీట్ చేయొద్దు. నేను కాదు, ఎవరు చెప్తున్నా బైబుల్ లాగా ట్రీట్ చేయొద్దు. స్టోరీ అనేది చాలా పర్సనల్. నో టూ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్. సో అట్లాంటప్పుడు రఘు రాజీవ్ కూడా ఐడెంటికల్ కాదు, కనిపిస్తారు అంతే. సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్ లైక్ నో టూ పీపుల్ ఆర్ ట్రూలీ ఐడెంటికల్. వి ఆల్ హ్యావ్ అవర్ వూండ్స్. సో అట్లనే మీరు కూడా
ఇదే బైబిల్, ఇదే ప్రాసెస్ అనుకోకుండా జస్ట్ ఫాలో యువర్ ఓన్ ట్రూ ఐడెంటికల్ అథెంటిక్ ప్రాసెస్. బట్ దట్ సైడ్ దిస్ ఇస్ ఐ స్టడీడ్ ఇట్ అ లాట్ లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ర్యాండమ్ కోఇన్సిడెంట్ ఉండొద్దు. వై ఆర్ దే కమింగ్ టుగెదర్? బికాస్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్. చిత్ర wants to prove herself, right? She wants to prove herself. So she goes and meets a chef. So this is the other excuse to come together. ఆమె wound అయింది ప్రూవ్ హర్ సెల్ఫ్. వాని ప్యాషన్ అయింది ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ కొంచెం లైఫ్లో వానికి స్పార్క్ ఎక్కడుంది? షెఫ్ అయినప్పుడు. నా వాట్ ఈస్ అగైన్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అబౌట్ పెళ్లి చూపులు ఇస్ బ్రిలియంట్లీ ప్లాటెడ్. ఈ ఈవెంట్ని ముందే ఫోర్ షాడో చేస్తారు మళ్ళా. ఇన్ ద సెన్స్ దట్ అఫ్ కోర్స్ దే స్పోక్ అబౌట్ హిస్ ఇంట్రెస్ట్, బట్ ఇక్కడ ఒక సీన్లా షీ లవ్స్, నేను చాలా రఫ్గా ఇట్లా హల్క్ లాంగ్వేజ్లో రాస్తా, అర్థమైందా? షీ లవ్స్ ఫిష్ అండ్ చిప్స్. హల్క్ స్మాష్, బాక్స్ ఆఫీస్ స్మాష్. షీ లవ్స్ ఫిష్ అండ్ చిప్స్ అండ్ దెన్ హీ కుక్స్ ఇట్. ఇది ఒక పాస్ట్లో ఒక ఇన్సిడెంట్ ఉంటుంది. సినిమా ప్లీజ్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. సో ఆ ఇన్సిడెంట్ ముందే ఫోర్ షాడో సటిల్గా చేసిండు. సో ఒక వెరీ వెల్ ప్లాటెడ్ మూవీలో ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ ఈవెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఫీల్స్ ఇన్ఎవిటబుల్. నీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే ఈ కొలిజన్ కోర్స్ జరగాల్సిందే అని ఎమోషనలీ ఫీలింగ్ వస్తుంది. మూవీ ప్రెడిక్టబుల్ ఉంటుంది అని కాదు, ఈ కొలిజన్ కోర్స్ అవుతుంది అన్న ఫీలింగ్ ముందు నుంచే వస్తుంటుంది అండ్ దట్ కీప్స్ ఇట్ గోయింగ్. సో ఇక్కడ it's an inner wound meeting a practical this thing that he has. She wants to prove herself. He likes being a chef. So ఇక్కడికి కలుస్తారు వాళ్ళు, కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ దూరం అవుతారు. ఓ బై ద వే వన్ బిగ్ డీటెయిల్ అబౌట్ ద హీరో, వానికి ఇంకో గోల్ ఉంది ఇక్కడ. ఐమ్ గోనా జస్ట్ ఫిల్ ఇట్ అప్ హియర్. ఇక్కడ రైట్ హియర్ వి గోనా ఫిల్ ఇట్ అప్ యాజ్ ద గోల్ హీ హ్యాస్ ఇస్ అగైన్ 1 crore FD. 1 crore FD is another goal. Marry rich. He's trying to do it by marrying rich. Now, the name antaru. What is this little piece called? It's called goal antaru, but also in the case of Pelli Choopulu, it's a false goal. False goal. Okay, it's not a real goal. False goal అని ఎందుకు అంటా అంటే అది వాడు అచీవ్ చేసినా హ్యాపీ ఉండడు మూవీలో. దిస్ ఈస్ వెరీ యూనిక్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఎమోషనల్ మూవీస్లో అవుటర్ మోటివేషన్ ఇస్ నాట్ ది ఓన్లీ థింగ్. సో వీడు ఏంటంటే జస్ట్ బీయింగ్ బికాస్ ఈస్ హ్యాస్ నో డైరెక్షన్ అండ్ హీఈస్ పర్సీవ్డ్ యాజ్ అ ఫెయిలియర్, అట్లీస్ట్ ఇదన్నా చేసి సెటిల్ అవుదాం అని చెప్పి చూస్తున్నాడు. సో హీస్ నో డైరెక్షన్, హీ డజంట్ బిలీవ్ అనే వూండ్ నుంచి డిసిషన్ వచ్చింది. ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ ర్యాండమ్లీ ఒక రోజు నాకు లేచి రష్యాకి వెళ్ళాలని ఉంది అని వస్తలేదు. వీనికి ముందు నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల హీ డజంట్ బిలీవ్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్. సో దానివల్ల వాట్ హీ వాంట్స్ టు డూ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైండ్ హిస్ పర్పస్ ఇన్ లైఫ్, హీ జస్ట్ వాంట్స్ టు మ్యారీ రిచ్, which by the way is not a bad purpose at all. I highly recommend everyone to try and do it. It's not a bad goal in this economy, but I don't think it really makes you happy. Maybe it does. I should stop speaking about it. Either ways, that's what he wants to do, and in the context of this movie, it's not going to make him happy. So you see, it doesn't have to reflect reality as is. In this movie, it has to be its movie's worldview, okati worldview philosophy okati untadi. In the movie's worldview, especially with Tarun Bhaskar Garu's filmography from Pelli Choopulu, even Cinema for that matter, or E Nagaraniki or Kida Kola, this disillusionment with capitalism అనేది ఒక subtle theme. పైసలు వెనకాల పోతాం, those who go after money, those who like you for money are like plastic dolls అని ఇట్లాంటి subtle messages he keeps passing. Like ఈ నగరానికి అవుట్ రైట్ అంటాడు, అదో లైఫ్ ఆరా, నువ్వు రిచ్గా పెళ్లి చేసుకుంటే అదో లైఫ్ ఆరా అని తిడతాడు. సో ఇట్స్ అ రిపీటింగ్ థీమ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మేకర్స్ పర్సనల్ వరల్డ్ వ్యూ. సో ఇన్ దిస్ ఆల్సో ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్, అండ్ పర్సనల్ సినిమాస్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఆఫెన్ ద బెస్ట్. సో ద హీరో డజంట్ బిలీవ్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ హిస్ ఫాల్స్ గోల్ అండ్ ద ఫాల్స్ వే టు విన్ ఇన్ లైఫ్ ఇస్ మ్యారీ రిచ్ 1 crore FD. అది వన్ గోల్ ఉంది. సో అందుకని ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆమె పర్సనల్ గోల్ కోసం వస్తుంది, టు ప్రూవ్ హర్ సెల్ఫ్ కోసం. వాడేం చేస్తాడు,
అక్కడి నుంచి నేను వద్దు, ఫుడ్ ట్రక్ వద్దు, అది ఇది అని చెప్పి దూరం అయిపోతాడు. ఎందుకంటే వాన్ గోల్ ఉంది కదా! వాన్ గోల్ వల్ల ఆహ్, వై డు దే దూరం దూరం ఎందుకు అయిపోతాడు? హీ డజంట్ వాంట్ వర్క్ హార్డ్. చిల్, లైక్ హీ వాంట్స్ టు లైక్ సెటిల్ ఈజీ. హీ డజంట్ వాంట్ వర్క్. ఓకే. దానివల్ల దూరం అయిపోతారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు దగ్గర రావాలి. ఓకే. మళ్ళీ దగ్గర ఎందుకు వస్తారు? అండ్ దిస్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్ అబౌట్ పెళ్లి చూపులు. ఇట్స్ నాట్ సింపుల్ ఏదో మెకానికల్‌గా 1, 2, 3 ఎళ్ళదు. ఇట్ ఆల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద పర్పస్, uh, from the setup of the first half, from the characters, and the plot complicates on its own. So ఎందుకొస్తారు మళ్ళీ దగ్గరికి? ఎందుకంటే మామ, కాబోయే మామ సక్సెస్ అవ్వమని అడుగుతాడు. సో నౌ హీరో హ్యాస్ అ న్యూ గోల్. హీ హాస్ టు సక్సీడ్, విచ్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ వాట్ హీ వాంట్స్ టు డూ. హీ డజంట్ వాంట్ వర్క్ నుంచి నౌ హీ హ్యాస్ టు వర్క్ వచ్చేసింది. అండ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ సీన్ రైటింగ్‌లో he pitches the same plan Chitra pitches to him. He has to work and hence goes to Chitra. Okay. Now I have stopped saying hero heroine and I've started to say Chitra and Prashant, mostly because by now I know the characters. So you see starting Chitra Prashant ఎవరో మనకు తెలియదు, బట్ ఇప్పుడు మనకు తెలుసు. నా బ్రెయిన్ కూడా ఇప్పుడు అట్లనే పనిచేస్తుంది. సో ఇప్పుడు సో ఈ గోస్ టు చిత్ర. కానీ ఇక్కడ చిత్రాకి వానికి ఫిజికల్ ప్రాక్సిమిటీ వచ్చింది కానీ ఎమోషనలీ దూరం అయినరు. దే ఆర్ ఫిజికలీ ప్రాక్సిమిటీ అంటే దే ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఇన్ ద సేమ్ స్పేస్ టు మేక్ ద ఫుడ్ ట్రక్ బిజినెస్ అ సక్సెస్. బట్ ఎమోషనల్ స్పేస్లో దూరం అయ్యారు ఎందుకంటే ఈగో హర్ట్ అయింది వాళ్ళది. వీడు కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తాడనమాట, పెన్ కింద పడేసి బ్రష్ తోముకుంటా నాటకాలు ఆడతాడు. సో now her ego is hurt, right? And subtly she wants to take revenge, which is by being a tough boss. There are other ways to call what she's being right now, but she'll just be a tough boss. Let's use the politically correct term. But there's a reason she's being a tough boss, and the reason is she does not want to trust men again, right? And this comes from a personal wound. సో దిస్ ఇస్ వై ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్, బికాజ్ ఇది మాట్లాడుతుంటేనే నాకు కొంచెం ఎమోషన్ వస్తుంది. హర్ హార్ట్ హ్యాస్ బ్రోకెన్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది. కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా? వై ఇస్ ఇట్ సచ్ అ మాస్టర్ పీస్? కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. కనెక్ట్ కాకుండా సడన్గా నాకు ఇవాళ పొద్దునే లేచి క్రికెట్ ఆడాలనిపిస్తుంది అని సెకండ్ హాఫ్లో మధ్యలో అన్నది అనుకో. సి ఐఎమ్ ఆల్వేస్ టెలింగ్ యూ ఇట్ క్యాన్ వర్క్, బట్ మోస్ట్లీ ఇట్ వోంట్. యూ హ్యావ్ టు సో ద సీడ్ ఆఫ్ డిజైర్ ముందే, ఆఫ్ behavior munde, of why she is a certain way. It comes from her wound of being taken for a ride. ఒకరిని ట్రస్ట్ చేసి హర్ట్ అయినప్పుడు ఇంకొకరిని ట్రస్ట్ చేసుడు కష్టం అవుతుంది. వీఆర్ ఆల్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ టాలీవుడ్. Tollywood is a place where we are all chronic sufferers of mistrust, but we are still learning and doing our best, guys, to trust again, to love again, and to give loads of value again through entertainment and good cinema. So, being a tough boss is what her coping mechanism is. It's a coping mechanism. So, you see, it has an emotional arc too. It's a coping, heroine's coping mechanism. Okay. Oh, by the way, my coping mechanism is to make comedy movies and laugh too much when I'm very anxious. So, my coping, and it helps. Okay. But by the way, I like my coping mechanism. It doesn't like suppress me. It allows me to express myself in a healthy way. So the heroine's coping mechanism right now is by being a tough, mistrusting boss. And this is where I want to like kind of deviate for a second from the video and please put a title here: personal detail behind the scene of Pelli Choopulu. I have the pleasure of meeting Tarun Bhaskar Garu a few times. He's a bit of a friend, a professional friend, and a bit of a mentor and guide. Every time I meet him, he like showers me with love and a little bit of advice that I ask for. He doesn't give it straight, "Aguko adidi antadu," but eventually I request him to like, please tell me about this, and then he speaks about things. So I'm not gonna go into those. I'm gonna go into what he spoke to me about Pelli Choopulu.
and Sainma. So the first time I met him, he didn't yet make Pelli Choopulu. He was having the script and pitching it around to find investors. And our timeline, I know Tarun Bhaskar Garni Kalshina. By then, he was such a god and hero to us in the independent film circuit, uh, because he made Sainma, and we've been following him. And it was like totally, we were all so starstruck at the magnificence of Sainma. సో మేము ఇప్పుడు కలిసి ఆయనను అడిగినాం, లైక్ ఆయన కలిసాను నేను ఆయన ఆఫీస్లో. ఆయన ఆయన ఆఫీస్ అంటే హీ హ్యాడ్ వినూత్న గీత, వేర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ టుగెదర్ ఆర్ రన్నింగ్ దట్ స్పేస్. సో I was there working on Pelli Choopulu for a sum total of 3 days only, where I had some other work opportunity and I left. But in those 3 days, I read the screenplay, and this was an initial draft of Pelli Choopulu, not the current draft. I'm not gonna reveal much, but I can tell you this inner wound of Chitra not being able to trust and being a tough boss was explored in a very different way in the original draft. And I'm not gonna reveal details because it's not my writing; it's his writing. But I can tell you, it was so like different from the current movie that I saw again in Bangalore. It was mistrust in the way she conducts business, where Prashant wants to do it a certain way, but she doesn't believe in it and she wants to go buy the book. So ఇంతకంటే ఎక్కువ డీటెయిల్స్ నేను రివీల్ చేయ, బట్ ప్రశాంత్ is all about discovery through food, and she's all about let's stick to the plan with food. It's a little like Ratatouille if you look at uh, the conflict between uh, the, the guy and the girl, the chef in the chef room, where she wants to kind of go by the book, where he wants to innovate, not in the same context, in a food truck context. I'm not going to reveal more, but it was so beautiful to read that draft. Okay. And తర్వాత కాస్టింగ్లో కొద్దిగా నేను నా ఆప్షన్స్ ఇచ్చిన, దట్ వాజ్ అ టాస్క్ అసైన్డ్, అండ్ దెన్ I had this opportunity, I had to go. I also met him there. He spoke about how he made Sainma and all. And then after that, months later in Bangalore, I watched the movie, and the second half is changed to the version that I'm speaking now. And it's even better. But I always think of what would have happened if, and the action largely stays in the food truck in the first version. In the second version, it kind of goes out of the food truck into other spaces and comes back into the food truck. It's very beautiful, even the first version. And I keep speaking about this, right? First, you write a draft, then you write a good draft, and then you write a great draft. I think I read a great draft of Pelli Choopulu when, and it wasn't even called Pelli Choopulu, it was called something else back then. Uh, in Vinutna Gita's office, I read a great draft. Okay. For me, it was great. I was so excited to see how that movie will come. So, first day, first show, Jusan in Bangalore. And then I see an even greater draft. Can you imagine that in the theater? When, and the testimony to how great it is Tamil lo idi remake చేసినప్పుడు కూడా hit అయింది. And they changed the tone of filmmaking. They dramatized the movie and the plot points differently. Tone మార్చిర్రు, కొంచెం elements add చేసిర్రు, but the core is the same that I'm like explaining here, and it's such a hit even in Tamil. So I truly saw a great draft become a masterpiece draft in the theaters. ఎవరేమన్నా అది మాస్టర్ పీస్. రీసెంట్గా గాయపడ్డ సింహంలో ఒక జోక్ ఉంటుంది, తరుణ్ భాస్కరే క్రాక్ చేస్తాడు. పెళ్లి చూపులో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓవర్ రేటెడ్ అని పెళ్లి చూపుల్లోనే అంటాడు. ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఓవర్ రేటెడ్. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఇట్ షుడ్ బి స్టడీడ్ మోర్. ఇన్నేళ్ళ తర్వాత కూడా దాన్ని ఒక బెంచ్ మార్క్ లాగా ఆఫ్ అ రామ్ కామ్ ఇన్ టాలీవుడ్ చూస్తారంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ ట్రూలీ అ మాస్టర్ పీస్. సో లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు బ్రేకింగ్ ఇట్ డౌన్ ఫ్రమ్ హియర్. సో వేర్ ఆర్ వి? షీఈస్ బీయింగ్ అ టఫ్ బాస్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అన్ ఇన్నర్ వూండ్. ద రీజన్ నేను ఇంత టైం తీసుకొని దీని గురించి మాట్లాడినా ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ రామ్ కామ్స్ నౌ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ ప్లాట్ కోహెరెన్స్. అంటే ఈవెంట్ టు ఈవెంట్ ఒక గట్టి కనెక్షన్, ఒక బ్యూటిఫుల్ న్యాచురల్ ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ లాట్ ఆఫ్ రామ్ కామ్స్లో ఉండట్లేదు. సో దిస్ హ్యాస్ ఇట్. సో అండ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అ న్యాచురల్ ప్రోగ్రెషన్. ఇట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అర్ ఇన్నర్ వూండ్ అండ్ షీఈస్ బీయింగ్ అ టఫ్ బాస్. అండ్ then what happens is they set up the truck, and here that's the next event that happens. They set up a truck, and this is musical. Okay. Wilson Herald's vocals, and it's very beautiful. Okay. They set up a truck, Vivek Sagar's beautiful music, and it's very important to have beautiful music in rom-coms. Otherwise, what are we even living for? నేను దీనికి రీజన్ కూడా చెప్పాను, నేను ఉండాలంతే. ఓకే. They set up a truck over a song.
There is a function to this music. It's called coming together because of a task. Coming together because of a task. Silver lining playbook la, it happens because of a dance. Okay, or a dance competition. So they're coming together because of a task. Okay. Oh, by the way, this is not the only way to write a rom-com. There are many plots. This is Pelli Choopulu's structure. Also, how I like to perceive structure. I could also be wrong. Please mention in the comments how wrong I am. నువ్వు ఎవరివిరా ఇది బ్రేకప్ చేయడానికి నువ్వు ఏమైనా పెద్ద ఫిల్మ్ మేకర్ అని ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. Please give this video a lot more traction. I love you guys. So, so they come together because of a task, and the task is to set up a truck. And ఇక్కడ యూజువలీ టాస్క్ బేస్డ్ ఈవెంట్స్లో ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ ద టాస్క్ గోస్ గుడ్ relationship also goes good. So task related untadi. Task goes good. This song is to show that the task goes good. I'm gonna reveal a bit of Psych Siddhartha here. Painting song is a direct analogous event. And the same painting song ఏదైతే ఉంటుందో is the same placement structurally as the setting up of a truck, where the hero and the heroine spend time together and the event goes good. Okay. So a task goes good, and then they set up a truck. It's done through music. I literally did the same thing, and that's why I owe my career to Tarun Bhaskar Garu. Um, so literally they set up a truck, and also in Psych Siddhartha, initial edits lo same song వాడి edit చేసినాం before the music started coming together. సో దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే సెటప్ అ ట్రక్ తర్వాత దే గెట్ ఫస్ట్ అసైన్మెంట్. Okay, first assignment. I'm gonna write it smaller because the first assignment is where ఇన్నర్ వూండ్లో ఈ ఇన్నర్ వూండ్ ఉందా ఆఫ్ బీయింగ్ అ టఫ్ బాస్, అది ఇక్కడ కొద్దో గొప్ప సాల్వ్ అవుతుంది. ఐ డ్రూ ద ఆరో మార్క్ రాంగ్. దిస్ కైండ్ ఇప్స్ it's tough to like speak and sketch at the same time while also non-stop talk. It's a little like playing the guitar and singing అనమాట. నాకు గిటార్ వాయించుడు బాగానే వచ్చు, కానీ గిటార్ వాయిస్తూ పాడుడు ఇది ఫస్ట్ టైం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా. నాకు చాలా మజా వస్తుంది. సో అక్కడక్కడ కొద్దిగా సైలెంట్ ఉంటే పోనీలే పాపం ఈస్ ఫిగరింగ్ అవుట్ ద సాఫ్ట్వేర్ అని మన్నించండి. ఓకే. సో షీఈస్ బీయింగ్ అ టఫ్ బాస్, అండ్ దెన్ వైల్ షీఈస్ బీయింగ్ అ టఫ్ బాస్ హియర్ షీ ఈస్ ట్రస్టింగ్. సో ఇదేమవుతుంది, షీఈస్ ట్రస్టింగ్. దిస్ ఇస్ సో ఇంపార్టెంట్. నేనేదో ఇలా మామూలుగా మాట్లాడతలేను, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ దట్ her inner wound is healing, right? The movie will kind of end when her inner wound heals completely and she will trust him again to love him again. That is where the movie will end, and we are all waiting to see that healed and waiting to see it heal completely. That's what we are watching it for, and that's why it's such a hit. Okay, first assignment dorktadi, she trusts and it goes bad because Prashant has less direction and he does some item activities. He gets drunk and he fails at the task. Task fail. ఎట్లా అనేది మీరు మూవీ చూడండి, ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఆ ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ దిస్ వెరీ గుడ్ షెఫ్ షుడ్ బి డూయింగ్ అన్నప్పుడు హీ ఫెయిల్స్ ఇన్ దట్ ఫస్ట్ అసైన్మెంట్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ దూరం వెళ్తారు. సో ఇప్పుడు కమింగ్ టుగెదర్ అయ్యాక ఇప్పుడు గోయింగ్ అపార్ట్ జరుగుతుంది. Okay, so now they are going apart. Okay, so while they go apart, because the task fails, the relationship also fail a little. So now they have gone apart. ఇక్కడ మనం మూవీ ఇంకా అరగంట అన్న ఉంది at this point. So we can't end it on a bad note. Also it's structurally perfect because ఇంకో అరగంట మూవీ మనకు మూవీ వాచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో రఫ్లీ 2 hours ఒక మూవీ అనేది ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది. సో వీ కైండ్ ఆఫ్ hated that things went bad. We care for the characters and we are waiting to see how this gets resolved because we are rooting for the characters. How does it get resolved? Very simple. Bah, simple and antuna gani I can tell you it's so elegant. The solution is how do I put this? Her her parents. సో ఇది రిలేటెడ్ టు హర్ ఇన్నర్ వూండ్ అగైన్. హర్ ఇన్నర్ వూండ్ ఈస్ డ్రైవింగ్. ఆమెకు లోపల గాయం ఎక్కడుంది, డాడీతో గాయం ఉంది. సో హర్ పేరెంట్స్ దగ్గర వీడు హర్ పేరెంట్స్ హిజ్ ఆయింట్మెంట్. అబ్బబ్బబ్బబ్బా,
రివర్స్ ఈజ్ ఆల్సో ద కేస్. రైట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈవెంట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? హిస్ పేరెంట్స్ హర్ ఆయింట్మెంట్. ఓకే, సో we're gonna like speak about what is this. Her parents his ointment ఏంది, ఈ ఈవెంట్ గురించి మాట్లాడదాం సో దట్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్. Her parents also, I'm like gonna keep it a little distant like this so that in case there's anything you wanna like copy, I'm really not like a lecturer material, guys. I'm just doing this so that I know that this might help some people who want to like sketch it. So I'm straight up allowing this to be here uh, in wide shot so that you can copy it. Meanwhile, her parents his ointment అంటే ఆమె పేరెంట్స్కి ఆమెకి ట్రస్ట్ లేదు. ఆమెకి ఏమైందంటే ఫాదర్తో ఇష్యూ, డాడ్ ఇష్యూ, రైట్? సో ఆ డాడ్ ఇష్యూని వీడు రిజాల్వ్ చేస్తాడు. హిజ్ ఆయింట్మెంట్ ఏంది, నాలాంటి కొడుకుంటే నీకు తెలుస్తుంది అని చెప్తే ఆమె మిమ్మల్ని స్మైల్ చేస్తుంది మ్యూజిక్ మీద. ఐఎమ్ సో సారీ, ఐ ఓవర్ సింప్లిఫై థింగ్స్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఫన్నీ ఇన్ మై హెడ్. మై ఫిల్టర్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ కామెడీ, బట్ ఐ లవ్ దట్ మూమెంట్. ఇట్ గివ్స్ మీ గూస్ బంప్స్ అండ్ ఐమ్ వాచింగ్ ఇన్ ద థియేటర్. తర్వాత సింపుల్గా ఇట్లా డిస్కస్ చేస్తే నవ్వు కూడా వస్తుంది. తర్వాత హిస్ పేరెంట్స్ హర్ ఆయింట్మెంట్ ఏంది, ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హిస్ ప్యాషన్ ఓన్లీ. హిస్ ఫుడ్ ఇస్ ద సొల్యూషన్. హిస్ ఫుడ్ మీ కొడుకే ఉండాడు అది ఇది అని ఫాదర్ ముందే హగ్ ఇస్తుంది. సో ఫాదర్ కళ్ళలో ఆటోమేటిక్ కొడుకు హీరో అవుతాడు. హిస్ ఫుడ్ హర్ హగ్ అండ్ వి రిజాల్వ్ హిస్ పేరెంట్ ఇష్యూ టు. హిస్ పేరెంట్ ఇష్యూ వి రిజాల్వ్. ఓకే, ఇక్కడ రిజాల్వ్ అయిపోయింది. ఇంకా పేరెంట్ ఇష్యూస్ ఇక్కడతో రిజాల్వ్డ్ అయిపోయింది. ఇంకా దీని తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళు ఫర్ ఎవర్ హ్యాపీ ఉన్నారా, ఇవన్నీ ఫిలాసాఫికల్ క్వశ్చన్స్. మూవీలో వేరే ఉంటుంది. మూవీలో ఇక్కడ అయిపోయింది, పేరెంట్స్తో ఇష్యూస్ అయిపోయినాయి. ఇంకా తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇంకా ఫైనల్ టాస్క్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫైనల్ టాస్క్ ఏంది? నౌ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రిజల్యూషన్ దే కమ్ టుగెదర్ అగైన్. ఓకే, ఈ యారో మార్క్స్ దూరం దగ్గర అవుతున్నాయి కదా, దే కమ్ టుగెదర్ అగైన్. Okay, they come together again. Now in another song, and another beautiful song, Success. They succeed. They succeed and they come together, and they win in the food truck journey. Win in the journey. Does anyone here remember what is that song? Please, right now I'm having a brain fade. వీళ్ళు గెలిచే సాంగ్ ఏంది? చినుకు తాకేసడిలో ఇస్ నందు బ్రో ఇంకా రితువర్మ మధ్యలో రొమాన్స్. రాలు పూలు ఇస్ ఫుడ్ ట్రక్ సాంగ్. వీళ్ళిద్దరు సక్సెస్డ్ అయ్యేది సాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది, తిరు తిరు మెరిసే మెరిసే మెరిసే. గైజ్ ఏంది గైజ్, మీరు ఇట్లా మర్చిపోతే ఎట్లా? అసలు మీరన్నా గుర్తు చేయాలి కదా. మీరు అట్లా నోరు మూసుకొని అట్లా వీడియో చూసుకుంటా అనొద్దు అట్లా. మీరు అసలు ఫ్యాన్సేనా పెళ్లి చూపులకి? మీరు ఇమ్మీడియట్గా మెరిసే మెరిసే అని వీడియో వెనకాల మీరు వాడకపోతే నాకు అసలు ఇంత సిగ్గుచేటు తెలుసా మీరంటే. రైట్ నౌ ఐమ్ అషేమ్డ్ ఆఫ్ యూ గైజ్ ఫర్ నాట్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు రిమెంబర్ ఇట్ ఇన్ టైమ్. సో మనం లైక్ 30 seconds of silence here while I put this mess of a diagram here of condolences for you guys for not remembering it in time. The song is Merise Merise. Another masterpiece composition from Vivek Sagar garu. Oh my god, what a song. So that is a success song. So do you see that musical is interwoven into the Indian romantic comedy? Which events are happening because of music and which events are happening because of drama? ఇవి కూడా కొంచెం మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఇఫ్ పాసిబుల్ విల్ డూ దట్ బ్రేక్ డౌన్ టు టుడే ఆర్ సమ్ టైమ్, విల్ సీ. ఐఎమ్ నాట్ ప్రామిసింగ్ ఎనీథింగ్ రైట్ నౌ. ఓకే, లాస్ట్కి ఇప్పుడు ఫైనల్ గేమ్ కావాలి. సక్సెస్ అయిపోయాక విన్ ఇన్ ద వాట్ ఇస్ దాట్ టాస్క్. విన్ ఇన్ ద టాస్క్. దే విన్ ఇన్ ద టాస్క్ విచ్ ఇస్ టు మేక్ ఇట్ అ సక్సెస్. ఇప్పుడు ఫుడ్ ట్రక్ సక్సెస్ అయిపోయాక ఫాస్ట్గా కొన్ని ఈవెంట్స్ అయిపోవాలి. ఇప్పుడు ఎందుకు నేను ఇట్లా ఇంత తక్కువ ఎందుకు పెట్టుకున్నాను అంటే క్లైమాక్స్ ఫాస్ట్గా అయిపోవాలి. ఇప్పుడు అన్నీ రిజాల్వ్ అయినాయి, హీరోయిన్ దగ్గర రావడమే మిగిలింది. సో ఐమ్ గోనా డూ అ లిటిల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అన్ ఆరో మార్క్ డూ అనదర్ ఫ్లిప్ లైక్ దిస్. ఒక దారి ఫాస్ట్గా దూరం వెళ్ళిపోవాలి అండ్ ఫాస్ట్గా దగ్గర అయిపోవాలి ఇన్ దట్ లాస్ట్ బిట్ ఆఫ్ క్లైమాక్స్. ఫాస్ట్గా దూరం ఎందుకు వెళ్ళిపోవాలి?
బికాస్ ఇన్ ద థర్డ్ యాక్ట్ ఒక థ్రిల్ రావాలి. దిస్ ఇస్ both commercial as well as I think we paid for a journey. We want to like one last time care if these guys will end up together or not. Now that we completely care for the characters and all, one last thrill ravale, one one last separation, one last break. Okay, and it has to be quick and fast. Okay, so there's one last break, and then do they meet in the end? సో ఇక్కడ ఏమైతే అంటే ఫాస్ట్గా బిజినెస్ బై ఐమ్ జస్ట్ గోనా రైట్ బై. సో టాస్క్ ఫెయిల్ అవుతుంది వన్ లాస్ట్ టైం. మళ్ళీ టాస్క్ సక్సెస్ అయినాక ఫెయిల్ ఎట్లయితుంది అంటే టాస్క్ ఫెయిల్ అవుతుంది బికాస్ ఆ బిజినెస్ని మామ కొనేస్తా అంటాడు. టాస్క్ ఫెయిల్. సో దట్ హెన్స్ దానివల్ల ఒక వన్ లాస్ట్ బ్రేక్ వస్తుంది. ఓకే, టాస్క్ ఫెయిల్. దెన్ దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు సపరేట్ అయ్యి వాళ్ళ ఈగోస్ ఫ్లేర్. ముందే ఈగోస్ ఎన్నిసార్లు ఫ్లేర్ అయినాయి కదా, ఈగోస్ ఫ్లేర్ ఎస్పెషలీ బికాస్ ఆమెకు ఒక ఇన్నర్ వూండ్ ఉంది. ప్రశాంత్కి భలే కోపం వస్తుందని మనం ముందే చూసినాం మూవీలో. ఆమె వచ్చి ఫుడ్ ట్రక్ పెడదామా అంటే లేదు నేను సెటిల్ అయిపోతాను లైఫ్లో, మీలాగా కష్టాలు పడే క్యారెక్టర్ కాదు నాది అని ఓవర్ యాక్షన్ ముందు ఒకసారి ఆల్రెడీ చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ అవుతుంది. ఆమె కూడా ఇన్నర్ వూండ్ ఉంది. సో ఇద్దరు ఈగోస్ మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్లేర్ అవుతాయి. ఈగోస్ ఫ్లేర్ అయినప్పుడు ఒక రేడియో మనకి ఏదో ఒకటి లాస్ట్కి ఒక ఈవెంట్ ఉండాలి టు బ్రింగ్ దెమ్ బ్యాక్ టుగెదర్, అండ్ ఇట్స్ అ రేడియో షో. అండ్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వై ఇట్స్ అ రేడియో షో. ఇన్ ఆర్డర్ టు అగైన్ ఫస్ట్ హాఫ్లో ఉన్న సొల్యూషనే క్లైమాక్స్లో మళ్ళీ ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు మాట్లాడలేకపోతారు. ఫస్ట్ హాఫ్లో ఎదురుగా ఉండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ దట్ రూమ్ దే కనెక్టెడ్ ద మోస్ట్ ఎమోషనలీ. ఇప్పుడు ఎదురుగా లేకుండా రేడియో షోలో ఇట్ గివ్స్ దెమ్ అ ఛాన్స్ టు కనెక్ట్. సో దే బోత్ కనెక్ట్. దిస్ ఇస్ బికాజ్ ఇప్పటి వరకు మూవీలో జరగని ఒక ఈవెంట్ జరగాలి విచ్ ఇస్ కన్ఫెస్, కనెక్ట్, కన్ఫెస్ అండ్ హ్యాపీ ఎండింగ్. అలాంగ్ ద వే చాలా సబ్ ప్లాట్స్ ఫిల్అప్ అయిపోతాయి. నేను అవి జస్ట్ వర్బలీ చెప్తా. సమ్ ఆఫ్ ద సబ్ ప్లాట్స్ దట్ గెట్ ఫోల్డెడ్ అప్ ఇస్ మామ ఈ జాతకాలు గీతకాలు పక్కకు పెట్టి ఇంకా he'll stop hurting his daughter, which is a positive subplot. And the parents of course are chill, and in fact they kind of want their kids to like you know be together. So all the subplots are closed, and then with a great joke in the climax while they are just before the radio show where he says నా స్క్రిప్ట్ నేను రాసుకుంటున్నా, నేను కొత్త స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటున్నా, స్క్రిప్ట్ పేరేంది నా సాగు నేను దస్తా. ఇట్లాంటి ఒక బ్రిలియంట్ జోక్తో క్లైమాక్స్లో దే కైండ్ ఆఫ్ ఎండ్ ఇట్, అండ్ ఇట్స్ సచ్ అ మాస్టర్ పీస్. ఐఎమ్ ఆల్సో గోనా లైక్ డ్రా ఆఫ్ ద ఆరెంజ్ మార్క్స్ ఇన్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ కనెక్ట్ ఎమోషనలీ ఇక్కడ. సో ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ. సో ఐఎమ్ గోనా లైక్ మ్యాప్ ఆన్ టాప్, అండ్ దెన్ దే కనెక్ట్ ఎమోషనలీ, అండ్ దెన్ ఇక్కడ దూరం అవుతారు. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ దూరం అవుతారు, మళ్ళీ దగ్గర అవుతారు, మళ్ళీ దూరం అవుతారు, మళ్ళీ దగ్గర అవుతారు, అండ్ ఇక్కడ లాస్ట్కి ఒకసారి దూరం అయితే దగ్గర అవుతారు. అర్థమైందా? నేను జస్ట్ లైక్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు లైక్ గివ్ యూ ద ఆరెంజ్ జర్నీ ఆఫ్ ఇట్స్ లైక్. సో ఇఫ్ ఐ వర్ టు డూ దిస్ ఇన్ అనదర్ layer, if you look at the arc of the characters coming together and going, so ikkada arc they come together, okay, emotionally, and then from here there's a twist, and then they go in, and then finally they. So this is the rough journey, the rough emotional journey. This is like the emotional, I'm going to remove this so that you can see the emotional journey of the film. Does it not look like a heartbeat? Some of the emotional journeys that we think are working is, some of the emotional journey will be very flat with little this or little this, and then it's weak. It can't be that. Look at how elegant this looks. So the next time, so it's like they come together emotionally, and I'm also like gonna, let's look at like, are they coming? So here we'll just take blue, yellow. Okay, ikkada they're coming together physical proximity lo and emotional proximity lo.
ఫిజికల్ ప్రాక్సిమిటీ అంటే ఒకటే రూమ్‌లో ఉన్నారు అని. హీరోయిన్ అయితే అది సేమ్ ఉంటది. నో రియల్లీ స్టడీ దిస్. ఇది మాత్రం అప్‌వర్డ్ స్వింగ్‌లో ఎళ్తది. ఓకే. ఇట్లా ఎమోషనల్ కనెక్షన్ అప్‌వర్డ్ స్వింగ్‌లో ఎళ్తుంది ఇక్కడ రైట్ నౌ. ఇప్పుడు ఫిజికల్ ప్రాక్సిమిటీ ఇక్కడ డౌన్‌వర్డ్ స్వింగ్‌లో ఎళ్తది. బికాస్ ఒక ఈవెంట్ అయితది. దాని తర్వాత ఫిజికల్ ప్రాక్సిమిటీ మళ్ళీ అప్‌వర్డ్ స్వింగ్‌లో ఎళ్తది. ఇంక ఇది అప్ అండ్ డౌన్, అప్ అండ్ డౌన్ అయితూ లాస్ట్‌కి ఒక బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ మీద అప్ వెళ్ళిపోయి ఫైనలీ దే లివ్ హ్యాపీలీ టుగెదర్ ఆఫ్టర్. సో యూ సీ ఆల్ దిస్ డయాగ్రామ్స్. ఆల్సో ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ అప్ ఇన్ రియల్ టైమ్. దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ వే ఆఫ్ స్టడీయింగ్ సినిమా. ఇట్ లుక్స్ లైక్ అ హార్ట్ బీట్ రైట్. సో ఇట్ అలౌస్ మీ టు మ్యాప్ మై స్క్రీన్ ప్లే అండ్ థింక్ ఆఫ్ ఇప్పుడు నేను ఇది ఆన్ చేసుకొని కింద చూసినా అనుకో, ఈ ఈవెంట్స్ అన్నిట్లో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయా, ఈ ఈ ఈ బ్యూటీ కనిపిస్తుందా, ఈ ఈ డయాగ్రామాటిక్గా ఒకవేళ నా స్క్రీన్ ప్లేని నేను ఇట్లా వేసుకొని చూస్తే నా స్క్రిప్ట్లో నాకు కనిపిస్తుందా. సో దీస్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ టు ఆస్క్. And I'm going to conclude this video with a flow chart that you can copy it along with me. So this is like the movie divided into 2 halves with an interval where something can be revealed that you put into this box, something to be revealed here. Don't write anything in it. I'm not writing anything in it, but if I do, you write it with the reveal. Don't write reveal here. Okay, or you can. It doesn't matter. Something reveals there, and they should be coming together, going apart, coming together, going apart, and finally come together. You can do this n number of times, but too many times will make it kind of like pointless. So, and then you got to learn about the hero and the heroine along the way, and they should be an excuse to come together, excuse to hang out, excuse to bring them together. Oh, by the way, this can be done even in the mind. Like in PS I Love You, it goes in the reverse. I'm not going to go into other structures, but let's keep it simple. Excuse to bring them together. They can be brought together physically, emotionally, however. And then again, there's got to be another excuse to bring them together. So you come up with situations to bring them together. Okay. And then along the way, also events occur. What is the event causing them to come close? What is the event to bring them apart? And that is the basic structure of a rom-com. So you can start, so you can put more boxes here. You can like take a really big piece of paper or whatever and put more boxes, fill more events. And these events should be hero related, and these should be heroine related or whoever is the romantic partner. And it should travel through e mood things: personal, professional, uh, personal and professional largely. So I'm gonna keep friends and family as the third one. It's the same here. Okay, I'm not even going to copy. It's the same thing with the hero and the heroine. Same thing we kuda ravale. Okay, the PP and the friends and family. Okay, the personal, professional, friends and family. So that's the, and in the end there should be a climax where a lot of events stack up together, and then the happily ever after. The happily ever after is a promise that a rom-com makes when it starts. You can break the promise, you can keep the promise, but that's what the audience is subconsciously looking for. At least that's what I read. Please feel free to ignore everything I spoke. But I happen to believe that this works, and I owe my career to this movie. So I hope it was a lot of value to you as well. Happy writing, guys.